Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Blay pi baro kinigilong ki khubor bam takasni. Yo pdiang I Congress Angeline Carson Tiu daka Khusnam CSC Udyami Ratna Samman nakakti u Dr. Rajneesh Additional Secretary and DC MSME ha kajiya dan ringkat Ushri Sanjay K. Rakesh MD and CEO CSC SPV. Ya kani ka award I Congress lalit shim na kanongba kabade kanongba ajungkari India ha kajinya lang kablalong ha Dr. Ambedkar International Center I Congress ila syajit tangmarwe kum ikantay ibami ikmat na kajila. Kajinyo ajing itu jungkarus Common Service Center na kasorkar India kadai halor kajingla aban ay ya kajing hikai ya kipat ba kibasa hagithan nong kendong kibahap hapo kablok jungka Eastern West Castle District. Kalong ka buram ka bakraw ya kaying kasem ka district bad ya ka jila hi baro ka way halor ka jingla jong I Congress ban syakri ya kipat ba lingba ka kam ka ba itre. जय हिंद जय भारत आप सभी को बहुत बधाई अपना CSC आरंभ किया। बहन आओ आगे आओ। इतना ही नहीं रुकी नहीं वहां पर इन्होंने स्त्री स्वाभिमान नाम से सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया। रोज एंजेलिना बहन एक एंटरप्रेन्योर भी है, एक टीचर भी है और एक ट्रेनर भी है। ईश्वर की स्तुति वंदना के साथ याद और प्रभु के स्तुति के गीत को प्रस्तुत किया। But I'll speak in English. Thank you so much for this opportunity. Actually, I'm the one searching for job. But now, since I've joined CSC, I'm the one providing jobs. This happens because my family supporting me from time to time. Since I started the CSC in 2015. Today is the 10th anniversary of my CSC center, Rose CSC. And I'm very happy, and I am also very happy today I have received the award regarding CSC Academy from the hands of our lovely MD. Thank you so much. जोर से तालियां तो होगी। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। कई प्रवासों में मैंने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं। Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world, with over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home
a stage, and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya!